प्रचोदयमानानि यथा पुष्पाणि फलानि च स्वं कालं नाति वर्तन्ते तथा कर्म पूरा कृतम। इट मीन्स टू रीप फ्रूट्स यू मस्ट शो ऑर्किड्स। कर्म हमारे ब्रह्मांड का वो डायमेंशन है जिसके अधीन हमारी, आपकी, सबकी कहानियां बुनी गई है। आज देखेंगे वो कहानी जिससे 4 लोगों के उसूल और अरमान जुड़े हैं। अक्सर आपने कॉन्स्पिरेसी थियरी ऑफ यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, एज पेन्ड बाय पोलो कोलो। When you want something, the whole universe conspire to make it happen by incident, people and its materialism। ऐसी ही एक कहानी जिसका कारवार रावत भाटा, ग्वालियर, इकलारा और असम में एक साथ शुरू हुआ। एक कहानी के 4 किस्से हैं ये, एक दूसरे के अटूट हिस्से हैं ये जो एक दूसरे से अनजाने थे। किसने सोचा था ये एक दिन न्यूरोलॉजी के बन जाने थे। अनजाने एक अलग शहर में टकराए ये, कल्पना को वजूद में ले आए ये। तो बिना पहलिया बुझाए देखिए वो कहानी जो लाखों मन को भाई है। कहानी कर्मों से जुड़ी अरमानों की। Era before 2017, where healthcare was seen through the lens of putting price tag on the human life. This is what derived the birth of INS. INS, Institute of Neuro Science. INS is inspiration for the professional practice of doctors. कर्तव्यम आचरम कामम, अकर्तव्यम अनाचरम, तिष्ठति प्राकृताचारो, यस्सह आर्य इति ही। जो हमारा मकसद मेन था कि INS should outlive us because INS is an institution. Our institute is doing tremendous job. If you can consider not only in the medical services, socially as well as society. What you need to work on is whatever you have acquired your knowledge and how you work on that knowledge and what benefits you can do for the people who come to you. અમારી હોસ્પિટલની અંદર એક પણ વસ્તુ એવી નથી જે અમેરિકાના ઓપરેશન થિયેટરમાં હોય ને મારા ઓપરેશન થિયેટરમાં ના હોય. The pioneer of neurology consultant in Surat, the man who was well established professional. I would like INS to be remembered as a institute of excellence with a patient-centric approach rather than a pocket-centric approach. रेडियोलॉजी, न्यूरो रेडियोलॉजी, जैसे ब्रेन में नस फट गई तो उसको हम अंदर जाके कॉइल से ट्रीट कर देते हैं। जिस तरह से हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है। ब्रेन की एंजियोग्राफी करके जहाँ पे वो ब्लड वेसल रप्चर हो गई है उसको हम सील कर देते हैं कॉइल से। ये सारा जो हार्डवेयर है ये हमारे देश में नहीं बनता। All of us, including the medical professionals and the industry, should come together to build those kind of hardwares in our country so that we can minimize the cost of those hardwares and provide more cheaper and better care to our patient community. But once the diagnosis is done, the treatment gap at times is there, and the primary reason for that treatment gap is financial constraint. Since I was the first neurologist in town, मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ी ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। पहले तो मेरे मेडिकल कलीग्स को अवेयर करना पड़ा। द फर्स्ट MRI केम आफ्टर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हियर। और जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट्स एंड न्यूरो सर्जन्स बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। जब मैं पहले आया, मेरे बाद पीछे से मेरे कलीग्स आए, सो द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरो सर्जन्स वेंट ऑन इंक्रीजिंग, और उसकी वजह से अवेयरनेस भी इंक्रीज होने लग गई बिकॉज मोर एंड मोर number of patients could access the neurologist and neurosurgeons. The patients and relatives are equally aware about neurological problems as they are aware about the cardiological problems. हम खुद की गिरहवान में पहले झांक के देखते हैं कि how we can uplift ourselves. हमको दूसरे की टांग खींच के अपने आप को ऊपर नहीं करना है, हमको हमारा लेवल ऊपर करके हम अपने आप को ऊपर करना है। सो मिरेकल होते हैं, हमने देखे हमारे यहाँ पे मिरेकल होते हुए, वो भगवान करता है। हम हमारा काम करते रहते हैं, मिरेकल करना ऊपर वाले के हाथ में, वो जिसको मिरेकल दिखाना चाहता है उसको दिखा देता है। आवर मोटो इज़ टू वर्क हार्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़ एंड ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट पेशेंट केयर। बाकी जो चमत्कार दिखाना है वो भगवान का काम है, वो भगवान दिखाता है, जिसके लिए दिखाता है वो बच्चा या पेशेंट ठीक हो जाता है। और मज़े की बात है कि चमत्कार भगवान दिखाता है और कई बार थैंक यू डॉक्टर्स को मिल जाता है। तो ये विडम्बना है। और उस टाइम हम लोग को बड़ा अपने आप को संयम में रखना पड़ता है कि भाई चमत्कार तो उसने किया है, हम तो खाली कर्म करने वाले डॉक्टर हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं। वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स लाइक यू, इट इज़ ही हु हैज़ डन द मिरेकल, सो थैंक हिम नॉट अस, वी डिड आवर जॉब, दैट्स इट। 3H वाला प्रिंसिपल है वो मैं उसको
पास ऑन करूँगा उसको बोलूँगा कि इसको ज़रूर इम्बाइब करें. एंड दैट 3H प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल. 1H स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्क. मेहनत के बगैर दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है. मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी. वही चीज़ है जो आपको ऊपर ले जाती है. ऑनेस्टी, सच्चाई जो है, सत्य जो है, वो एक इतनी बड़ी ताकत है कि उसके सामने अगर वो आप के दिल में सच्चाई, आपके काम में सच्चाई है, तो आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हो. सत्य जो चीज़ है उसमें परिश्रम है, पराजय नहीं है. इफ़ यू आर ऑनेस्ट यू माइट हैव टू वर्क वेरी हार्ड. आप 2 नंबर का रास्ता तो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन होता है, लेकिन उसमें कभी पराजय नहीं होती. परिश्रम होता है लेकिन पराजय नहीं होती. और तीसरी चीज़ है ह्यूमिलिटी, नम्रता. नम्रता जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आप नम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए. किसी भी व्यक्ति को अपनी नम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द आइसिंग ऑन द केक, आई शुड से. ऑनेस्टी बहुत जगह मिलती है, हार्डवर्क बहुत जगह मिलता है, लेकिन उसके साथ कभी कभी एरोगेंस क्रीप्स इन. तो नेवर बी एरोगेंट, क्योंकि एरोगेंट जो है वो आपका डाउनफॉल शुरू कर देता है. कभी भी आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो हमेशा झुक के चढ़ते हो, और जब उतरते हो तो तन के उतरते हो. तो जब तक आप झुके हुए रहोगे तब तक ऊपर चढ़ते हो रहोगे. दैट इज़ माई मोटो. और जिस दिन आप तन गए उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो गया. तो आपको ऊपर चढ़ना है तो नम्रता से रहो, झुक के रहो, मिलनसार बन के रहो. दैट इज़ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल विच आई वुड लाइक टू पास ऑन टू माई ग्रैंड चाइल्ड. एंड अगर वो कहता है कि मुझे भी इसी प्रोफेशन में जाना है, तो उसको जो सबसे बड़ी सीख मैं पास ऑन करना चाहूँगा, जो मैं खुद में अपने आप में एक्सपीरियंस करता हूँ, कि आप में संवेदना होनी चाहिए. इफ़ यू आर हैविंग ए फीलिंग ऑफ एम्पैथी देन ओनली परस्यू द मेडिकल प्रोफेशन, अदरवाइज परस्यू एनी अदर प्रोफेशन. जब तक आप में एम्पैथी नहीं होगी, संवेदना की भावना नहीं होगी, तब तक आप आपके पेशेंट्स और उसके सगे वाले, उसके जो रिश्तेदार हैं, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाओगे. और जब तक आप नहीं उन भावनाओं को समझ पाओगे, तब तक आपका एक कनेक्ट नहीं बनेगा आपके पेशेंट्स के साथ में और उसके रिलेटिव्स के साथ में. एंड वो जब तक कनेक्ट नहीं बनता तब तक विश्वास पैदा नहीं होता. और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो कि सारे रिजल्ट्स को अल्टर कर देती है. व्हेन आई डिड माई न्यूरोलॉजी, तो मैं बड़ौदा आया, बिकॉज मेरे अंकल बड़ौदा में रहते थे. तो मैंने सोचा बड़ौदा में जाके प्रैक्टिस करते हैं. एंड उस वक्त बड़ौदा में 3 न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते थे. उसने मुझे बोला कि तुम सूरत क्यों नहीं चले जाते, सूरत में एक भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है. एंड व्हेन आई केम हियर इन 96 आई फाउंड इट टू बी अ वेरी डिफरेंट सिटी. जो मैंने सन 87 में देखा था सूरत और 1996 का सूरत देखा, तो वो 8 साल में सूरत का चेहरा एकदम बदल गया था. सूरत इज़ ए सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स. यहाँ पे पंजाबी हैं, यहाँ पे राजस्थान के निवासी हैं, यहाँ पे उड़िया भी हैं, यहाँ पे खानदेशी भी हैं, यहाँ आंध्रा के लोग भी हैं, तमिलनाडु के लोग, गुजराती तो हैं ही, और गुजरात में भी सूरती हैं और काठियावाड़ी भी हैं. एवरीवन हु हैज़ विल टू वर्क वो यहाँ प्रॉस्पर कर रहा है और दौड़ रहा है और काम कर रहा है, और हर व्यक्ति के पास खूब काम है. ये शहर ऐसा है जो हर किसी को वेलकम करता है. तो मैंने तय किया कि आई विल सेटल इन सूरत. तो जब मुझे सूरत आने का सजेशन दिया, तो बिकॉज सूरत के लोग इतने वेलकमिंग हैं. एंड वो वेलकमिंग एटीट्यूड कहाँ से आया, बिकॉज सूरत इज़ ए पोर्ट जहाँ पे 84 बंदरगाहों से जहाज आते थे, इसलिए इसका जो मेन तालुका आज भी 84 तालुका के नाम से जाना जाता है. एक्सेप्टेंस की जो मेंटेलिटी है जो सूरत शहर के लोगों में है, वो मुझे नहीं लगता कि गुजरात के किसी अन्य शहर में है. तो इसलिए मैं सूरत सेटल होने का मन बना के आया. एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट एट ऑल. जो प्यार मुझे यहाँ के लोगों ने दिया, जितना मुझे अपनापन मिला यहाँ आने के बाद, मैं नहीं समझता कि शायद मुझे गुजरात के किसी अन्य शहर में या हिंदुस्तान के किसी अन्य हिस्से में मिलता. Along with the 2 doctors who saw the evolution of neurology and diagnostic industry in his practice. I was very much interested in mathematics, but one of my friend, he is very good friend of mine, he told me that we should pursue biology subject and हमको डॉक्टर बनना चाहिए. डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि डॉक्टर कभी भूखा नहीं मरता. डॉक्टर बनने जा रहे हैं और डॉक्टरी करेंगे या सोशल सर्विस? बोले वो दोनों चीजें एक ही होती है.
अब आप कैसे करते हैं आगे जाके वो आपको डिसाइड करना है. Basically my life is made by my friends also. There is a big contribution of my friends in my life. So I was more into the sports and extracurricular activities, you can say. Few of our seniors who were around 4 years senior to me, they were having a group and they were so joyful, but what quality they have, which I still adore. तो वो जो अव्वल जो बोलते हैं ना, जो खेलने में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, फन लविंग, एंड साथ में जब आप उनको स्टडीज़ में देखने जाएं तो ऐसा नहीं कि वो स्टडीज़ में पीछे हैं, स्टडीज़ में भी उनको बिल्कुल नोबडी कैन बीट देम, लाइक दैट वाज द सिनेरियो. सो दोज पीपल वर आफ्टर अस कि यार तुम ये सब करते हो पर तुमको साथ में स्टडीज़ में भी और ये जो मेडिकल फील्ड में जिसमें हम आए हैं उसमें भी थोड़ा एक्सेल तो करना पड़ेगा. और तो उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने रूम्स खाली किए और हम कुछ लोगों को, 5 या 6 लोगों को जगह दी एंड उन्होंने बोला कि यहाँ पर बैठ के पढ़ो. सो आई स्टेड देयर अलॉन्ग विथ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स एंड इन MD फर्स्ट ईयर आई फाइंड दैट कि अगर कोई सब्जेक्ट है, न्यूरोलॉजी इज द only subspecialty in which you have to use your mind maximally, because there are no gadgets at that point of time. There were no gadgets except for MRI was in the primitive stage. जो भी था वो everything was clinical. So clinical, neurology judges your clinical acumen. So it was very difficult to get neurology at that point of time, but since I was interested, so I started preparing neurology right from the beginning in my career, and I was very firm that I have to become a neurologist from day one. और MD जब कंप्लीट की तो उसके बाद जो फेयरवेल प्रोग्राम मिला तो सब लोगों से एक एक बार उठा के पूछा गया कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर. सो व्हेन आई टोल्ड दैट आई एम गोइंग टू डू DM इन न्यूरोलॉजी, सो एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग. अरे उसमें तो कुछ ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, क्यों जा रहे हो यू. सो आई टोल्ड दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग प्रैक्टिस, आई हैव टू डू न्यूरोलॉजी. तो बोले वो तो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट न्यूरोलॉजी. पर मेरे दिमाग में था कि बेसिकली करना तो न्यूरोलॉजी है, अब जैसे भी करना है करना तो है ही. एंड देयर आर two main pillars. On one end my grandfather was there, and other end my wife Atri, she is the source of inspiration. And in between you can get the support of your siblings, my sister Seema especially, my mother and father. And दो लोगों को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, who were the source of inspiration in the medical field and my lifetime. One is Dr. Rajesh and Dr. Sunil Soneja. In 2005, so I came to Surat, got good reviews that private practice in Surat is very good. So मुझे कभी पेशेंट्स की कभी कुछ कमी नहीं हुई, सब लोगों ने भेजा और मैंने उनको रेसिप्रोकेट किया, अच्छी तरह से काम किया है, डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए पेशेंट्स में. तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मेरे पेशेंट्स वहाँ पर मैंने देखना शुरू किया एंड माई प्रैक्टिस स्टार्टेड ग्रोइंग. उसके बाद मैंने थोड़ा उस क्लिनिक को बड़ा किया. पर ओवर द टाइम आई थॉट देयर माई लाइफ इज स्टक अप समवेयर. इफ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू आर स्टैंडिंग, इट एक्चुअली यू आर गोइंग बैक. सो ये थॉट मेरे दिमाग में शुरू से ही था और मुझे एक बार लगा कि यार ये तो सब जो भी है कि ये एक मोनोटोनस जैसा है कि एक पेशेंट आता है, पेशेंट को हम देखते हैं, फिर पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, फिर सुबह उस पेशेंट को राउंड्स पे लेने जाते हैं. कई बार हम उस पेशेंट को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते. हम लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो दूसरे हॉस्पिटल्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं. हम लोगों को जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, बट वी डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. This idea came into the mind, why don't we make our own hospital where we can take care of all these things, complications, we can train our staff better, we can train them particularly to the neurology. So our philosophy was basically कि we should do it in the minimum cost with the maximum of the quality. That's why INS came into the picture. Ultimately we made this Institute of Neurosciences. You can say idea was initiated by me first,
But it was the help of Dr. Atri, Dr. Aniruddha Apte and Dr. Ashok Patel. Without them, it won't be possible. No, he is my brother basically. Sarname alag-alag hai, par hai to bhai. Ashok, we started practicing together. I was on 3rd floor in Vishwakarma Arcade. Ashok was doing practice in 1 floor higher. Right from the beginning 2005 till today 2022, my 100% goes to Ashok Patel. Our institute is doing tremendous job. If you can consider not only in the medical services, socially as well as society work also. There is no private institute which is catering only the neurosciences services. Even the middle class common man of India can afford all kind of treatment, and our vision is like after 2 or 3 years, any patient who comes to this institute, whether he is having money or he don't have money, he should be treated here and he should go happy and satisfied with the services. एक थॉट INS बनाने के पीछे ऐसा था कि जब मैं सिटी में आया था और इस सूरत शहर ने इतना सब कुछ दिया, दिल में एक ख्याल आया कि शहर ने हमको इतना सब कुछ दिया, हमने शहर को कुछ नहीं दिया. सो वी शुड गिव समथिंग टू दिस सिटी. तो उस तरफ से भी एक फैक्टर ये भी रहा कि INS कुछ ऐसा करना चाहिए इस शहर के लिए. आज सूरत का नाम अगर कोई लेगा इन फ्यूचर तो उसमें एक पार्ट ऐसा भी होगा कि मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस भी सूरत में है, ऐसा करके. सी फॉर एनी डॉक्टरेट कोर स्ट्रेंथ्स जो होते हैं बेसिकली, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क एंड यू शुड हैव दैट क्यूरियोसिटी कि ये अगर पेशेंट को ये बीमारी हुई है तो ये क्यों हुई है और इसमें आगे किस तरह से पेशेंट को रिलीव किया जा सकता है. फॉर मी द इंस्पिरेशन इज द कॉमन इंडियन मैन. देयर प्रॉब्लम्स, हाउ दे आर फेसिंग देयर प्रॉब्लम्स, हाउ दे आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, हाउ दे आर गोइंग अहेड इन देयर लाइफ. सो दिस इंस्पायर्स मी. And the journey itself was really very funny. I mean, when I started off to Delhi with an aim to prepare for DM, that was a time, you know, very few females used to think of this doctorate of medicine, DM in neurology. And my initial plan was not neurology, it was more of nephrology. And while I sat in the Rajdhani Express on my journey to Delhi, I thought of doing in endocrinology. Basically I am a workaholic, so I always tell my husband, if suppose someday there are less number of patients, I will always say, यार क्या करूँ अभी यार, कुछ तो करना है. So I am really, you can say I am more of a hyperactive person in that way. Means without work, especially this profession, it means a lot to me. Neurology to me is everything, I would say. And I enjoy, and to this day I enjoy talking to my patients, and I'm very much involved like sort of in this. Well, meeting my husband, I think the neurology only brought us together. He had also a passion of doing DM in neurology. I also came to Delhi thinking of doing DM in neurology. So, and that was the time when, you know, like it was very different from what the conditions are nowadays. So in most of the institutes they used to have non-DM neurology, and in some you have to prepare directly for the DM neurology only. So after 15 days we got a job in Institute of Human Behavior and Allied Sciences that had the Department of Psychiatry as well as the Department of Neurology. So at that stage I realized that possibly I was made to do my DM in neurology only. And after around 4 or 5 months, my present husband, I mean my husband, Dr. Manoj Satyavani, who did his MD from Surat, he also joined. And I remember I had come back from Assam after visiting my parents, and my friend told me that there is a boy, new boy, who, you know, has got 6th ranked in PGI Chandigarh in neurology DM entrance.
So now, Atri, it will be very much better and very convenient for you that you will have a person with whom you can do group study and all. I said, okay. The thing went on and we became friends. We became, the two persons having the same passion for neurology. And then the things happen. I mean, subsequently how it happened can't say, but the things happened gradually along with the neurology, the journey of neurology. I remember those days. I mean, Manoj and Dr. Apte coming back home at 2:30, 3 o'clock at night after those meetings and all. So I think from there the concept of INS started, because they decided, I think they were the person, they decided that why not we have only a specific neurology and neurosurgery setup, and therefrom it started. I don't know whether it's going to be successful or not, how to run a hospital. I mean, you can't think of that. Managing a hospital, managing a clinic is totally different thing, because you have to look after so much of staff, look into every department and all. But I think Manoj really had the guts. He convinced Dr. Apte, then Dr. Ashok Patel came, our neurosurgeon, and from there it started. Empathy is the most important. Yes, knowledge comes, but knowledge, being a neurologist, yes, what is needed is that you go on upgrading your knowledge. I told you, I still love epilepsy. There is no shortcuts in your profession, no shortcuts in your life. You have to work hard. You have to, respect the people. What you need to work on is whatever you have acquired your knowledge and how you work on that knowledge and what benefits you can do for the people who come to you. That's what I would say. The man whose shoulders carry weight of numerous lives and has served his people with utmost honesty in his surgical career. મારો જન્મ એકલારા કરીને અમરેલી જિલ્લામાં એક ગામ છે ત્યાં થયો હતો અને લગભગ 3 ધોરણ પછી મારા જે સ્કૂલના ટીચર હતા, મ્યુનિસિપાલિટી સ્કૂલના ટીચર હતા, એમણે મારા ફાધરને બોલાવ્યા અને કીધું કે આ છોકરો ખૂબ જ હોશિયાર છે, ભણવામાં એકદમ સારો છે, તમે આને કોઈ સારી સ્કૂલમાં મૂકો તો વધારે સારું. એટલે પછી મારા ફાધરે મને સાધના સ્કૂલ જે હતી વરાછા રોડની અંદર ત્યાં મને એડમિશન અપાયું અને ત્યાર પછી હું 12 ધોરણ સુધી સાધના સ્કૂલમાં જ ભણ્યો અને સ્કૂલિંગ દરમિયાન થ્રુઆઉટ મારા ક્લાસની અંદર મારો હંમેશા 1 થી 3 ની અંદર જ રેન્ક આવતો અને ખૂબ સારા માર્ક્સે જ હું પાસ થતો. નાનપણથી જ મને ભણવામાં અને સાથે સાથે બધી જ એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટીઝ કરવામાં બી એટલો શોખ હતો. બીજું સૌથી મહત્વનું મારા વિચાર શક્તિની અંદર જે ચેન્જ આવી તે હું 6ઠા-7મા ધોરણથી મારે આરએસએસની સાથે પરિચય થયો અને હું એમની શાખામાં જવાનું મેં ચાલુ કર્યું. 7મા ધોરણમાં જ્યારે હું હતો ત્યારે હું એક આરએસએસનો એ લોકોનો કેમ્પ હોય, બધા જ પ્રચારકો વારાફરતી એ ડિસ્કશન કરે. એમાં નરેન્દ્ર મોદી સાથે અમે 10 જણા સાથે ભેગા મળીને બી એ બધાની સાથે રહીને મારા વિચારોની અંદર ખૂબ મેચ્યોરિટી આવી અને ખૂબ ડીપ થિંકિંગની પ્રોસેસ જે આખી કહેવાય તે કેળવાઈ આરએસએસના થ્રુ. 9મા-10મા ધોરણથી જ મારી મગજની અંદર ક્લેરિટી આવી ગઈ હતી કે આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ એ ડૉક્ટર. વિચ ડૉક્ટર ધેટ વોઝ નોટ ડિસાઇડેડ, બટ જસ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ એ. કરમસદ મેડિકલ કોલેજમાં 1987માં મેં એડમિશન લીધું અને 1992માં 93માં મારું પતી ગયું ભણવાનું. મારા મગજમાં એક ફિક્સ થયેલું જ્યારે હું 2nd MBBSમાં હતો ત્યારથી મેં નક્કી કરેલું. 2nd MBBS મારું પૂરું થયું અને 3rd MBBS ચાલુ થયું ત્યાં સુધીમાં મારા મગજમાં ક્લેરિટી હતી કે આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ એ સર્જન. એટલે સર્જરી જ મારે કરવી છે એવું એકદમ ફિક્સ થઈ ગયેલું હતું. એટલે મેં એ બધી બ્રાન્ચ જતી કરી. હું 1 વર્ષ બેસીને મેં વાંચ્યું અને પ્રિપેર કર્યું અને અલ્ટિમેટલી આઈ ગોટ સિલેક્ટેડ ફોર DNB સર્જરી એટ દિલ્હી રેલવે હોસ્પિટલ. રેસિડન્સીનું હોય, MS નું 2nd યર રેસિડન્સી હોય તો એમાં તમારે રોટેશનમાં દરેક સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ સાથે કામ કરવું પડે. તો એ વખતે મારા મનમાં એકદમ આ રોટેશન બધા પૂરા થયા ત્યાં સુધીમાં આઈ વોઝ ક્લિયર દેટ આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ એ ન્યુરોસર્જન. ઇન 1998 આઈ ગોટ મેરીડ અને અહીંયા સુરતની અંદર જ્યારે હું રહ્યો તો એ દરમિયાન 6-1 મહિના પછી
મેં પ્લાન કર્યો કે અહીંયા રહેવાથી મને એડમિશન નથી મળવાનું, એટલે પછી મેં પ્લાન કર્યો કે કોઈ પણ એવી જગ્યાએ મારે જવું પડે કે જ્યાં ન્યુરોસર્જરી ડિપાર્ટમેન્ટ જ હોય અને ત્યાં જ કામ કરવાનું અને ત્યાં જ પ્રિપેરેશન કરવાની અને પછી જ ન્યુરોસર્જરીમાં આગળ એડમિશન મળી શકે. ડૉક્ટર પેઠેએ મને આ ટાઈપની એડવાઇસ આપી કે યુ ગો ટુ સમ પ્લેસ વેર ન્યુરોસર્જરી ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર. પણ જ્યારે હું અહીંથી નીકળતો હતો ત્યારે મને ખબર પડી કે માય વાઇફ ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ. પણ મેં એને સમજાવી, થોડી હિંમત આપી અને શી વોઝ વેરી કોઓપરેટિવ. એણે કીધું તું બિલકુલ મારી ચિંતા નહીં કર, યોર ટાર્ગેટ ઇઝ ડિફરન્ટ, યુ ફિલફિલ યોર ગોલ. 6 થી 8 મહિના પછી નિમાન્સની એક્ઝામ આવી. એ આપણા દેશની સૌથી મોટી ન્યુરોસાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે અને એકમાત્ર ન્યુરોસાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. તો 2001ની જ્યારે મેં એક્ઝામ આપી ત્યારે 3 સીટ અમારી પોસ્ટ MS કરેલાની હતી અને 3 સીટ પોસ્ટ MBBS કરેલાની હતી. તો મારે 3 સીટમાંથી કોમ્પીટ કરવાનું હતું. તો ત્યાં અમારું 2001માં એડમિશન થયું અને ઇટ વોઝ ધ બિગેસ્ટ અચીવમેન્ટ ઓફ માય લાઈફ, દેટ્સ વોટ આઈ સે. એ મારા સનને લઈને બેંગ્લોર આવી ગઈ અને અમે સાથે જ ફેમિલી ક્વાર્ટરમાં રહ્યા. એ જે મારો 3 વર્ષનો મારા સન સાથેનો જે મારો પીરિયડ છે એ આઈ વુડ સે દેટ વોઝ ધ ગોલ્ડન પીરિયડ ઓફ માય લાઈફ. 2005માં હું સુરત આવ્યો ત્યારે શરૂઆતમાં તો ફ્રીલાન્સિંગ જ કરતો હતો. બધી જ હોસ્પિટલની અંદર મારું એટેચમેન્ટ હતું અને મારું પોતાનું મેં વિશ્વકર્મા આર્કેડમાં ક્લિનિક ચાલુ કરેલું. કન્સલ્ટિંગ ચાલુ કર્યું એના લગભગ 4-5 મહિના પછી જ મેમાં ચાલુ કર્યું ને લગભગ 4-5 મહિના પછી જ મનોજ એ વિશ્વકર્મા આર્કેડમાં જ એનું કન્સલ્ટિંગ ચાલુ કર્યું. એનું 3જા માળે કન્સલ્ટિંગ હતું, મારું 4થા માળે કન્સલ્ટિંગ હતું. પણ શરૂઆતના તબક્કો એવો હતો કે હું બી એટલો બિઝી નહોતો ને એ પણ એટલો બિઝી નહોતો, એટલે વી યુઝ ટુ મીટ વેરી રેગ્યુલરલી, હેવ અ કપ ઓફ કોફી એન્ડ લાઈક દેટ વી સ્ટાર્ટેડ અવર ફ્રેન્ડશીપ. અને વી યુઝ ટુ ડિસ્કસ સમ MRI, CT સ્કેન, એ ટાઈપનો કોઈ ઓપરેટિવ MRI હોય તો મનોજ જ પેશન્ટને ને MRI ને બધું લઈને ઉપર 4થા માળે આવી જાય કે ચલો હું ન્યુરોસર્જન સાથે વાત કરી લઉં, લાઈક દેટ. સો હી વોઝ સો ફાઉન્ડ ઓફ ડિસ્કસિંગ વિથ મી અને ડિસિઝન ને સર્જરીનું હોય તો એ હંમેશા ત્યારથી જ એને મારી પાસે સર્જરી એ કરાવતો. એટલે વી આર સ્ટાર્ટ કમિંગ વેરી ક્લોઝ since 2005 itself. In around 2016, Manoj has approached me કે અશોકભાઈ આપણે એક હોસ્પિટલ પ્યોર ન્યુરો હોસ્પિટલ બનાવી છે અને તમે સાથે હોય ને તો જ બનાવી છે. હું ને આપટે સાહેબ રેડી છીએ પણ અમારે એક ન્યુરોસર્જનની જરૂર છે અને અમારે તમને જ અમારી સાથે રાખવા છે, એ અમારું ફિક્સ છે. એટલે તમે હા પાડશો તો આપણે કરીશું, તમે ના પાડશો તો નહીં કરીએ. દેટ ઇઝ હિઝ ફાઇનલ ડિસિઝન. મેં 2 દિવસનો સમય માંગ્યો એની પાસે અને પછી મેં બધું વિચાર્યું રિટ્રોસ્પેક્ટિવલી અને દેન આઈ ડિસાઇડેડ ઓકે આઈ કેન જોઈન ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ 2017 વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને દેન આઈ લેફ્ટ એપલ હોસ્પિટલ. INS હોસ્પિટલ ચાલુ કરવાનું અમારા મગજમાં જ્યારે આવ્યું ત્યારે અમારા ત્રણેયના મગજમાં બહુ જ ક્લેરિટી હતી કે આપણે એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બનાવીએ કે એક જ રૂફ નીચે પેશન્ટને ન્યુરોને લગતી બધી જ ટ્રીટમેન્ટ મળી લે અને બહુ રિઝનેબલ રેટમાં થવી જોઈએ કે જેનાથી લોઅર મિડલ ક્લાસ કે એકદમ લોઅર ક્લાસને બી એ વસ્તુ પોસાય. અને આપણા ઓપરેટિવ ચાર્જીસ બી એવા રાખવા જોઈએ કે જેનાથી પેશન્ટને એવું ના લાગે કે આ બહુ હાઈફાઈ હોસ્પિટલ છે, વધારે પડતા ચાર્જ રાખે છે. પેશન્ટ આવે એટલે પેશન્ટ સાથે એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટથી વાત કરવાની કે ભાઈ આ તારી સિચ્યુએશન છે, આ તારો પ્રોબેબલ આઉટકમ છે, આ તારો પ્રોબેબલ ખર્ચો છે. કોમ્પ્લિકેશન છે તો આટલા કોમ્પ્લિકેશનની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. એ હા પાડશે તો સર્જરી થશે, એ ના પાડશે તો સર્જરી નહીં થાય. એટલે અમારા મગજમાં એ ટાઈપની એકદમ ક્લેરિટી હતી. એકદમ એફોર્ડેબલ હોસ્પિટલ હોવી જોઈએ, ઓલ ફેસિલિટીઝ હોવી જોઈએ, હોસ્પિટલ એકદમ નીટ એન્ડ ક્લીન હોવી જોઈએ, ઇન્ફેક્શન રેટ ઓલમોસ્ટ નીલ હોવો જોઈએ. આ બધા ક્રાઇટેરિયા સાથે અમે આ હોસ્પિટલ ચાલુ કરી અને અમારી હોસ્પિટલની અંદર ન્યુરો સર્જરી ઓપરેશન થિયેટરની અંદર એક પણ વસ્તુ એવી નથી જે અમેરિકાના ઓપરેશન થિયેટરમાં હોય ને મારા ઓપરેશન થિયેટરમાં ના હોય.
But ultimately we came that, okay, our goal was to make this hospital as a teaching hospital in the future. So we thought that why we don't give name institute. And then we thought if it is a institute, then it is because it's a only neuro hospital, so it's a neuroscience institute. That's why we give name Institute of Neuroscience. મને એવું લાગે કે ભગવાને તમને ડૉક્ટર બનાવ્યા છે તો પૈસા કમાવો એ ગોલ ના હોવો જોઈએ. પૈસા જે તમને મળે છે અથવા તો જે મની આવે છે એ બાય પ્રોડક્ટ હોવી જોઈએ. યોર એમ ઇઝ ટુ ડુ ધ વર્ક and God has make you a neurosurgeon, which is very skillful person. Very few doctors are neurosurgeons. I always believe in God. I always believe in બીજું કે હું મેડિટેશન બહુ કરું છું, એટલે મારો જે વિચાર હોય, મારા મનની અંદર જે ચાલતું હોય તે હંમેશા મારા કોન્શિયસ અને મારા કંટ્રોલમાં હોય. અને આઈ ડુ બિલીવ કે જે બી તમારા વિચારો છે એ તમારા કંટ્રોલમાં હોવો જોઈએ અને એ તમને તમારા ધ્યાનમાં હોવો જોઈએ. અનકોન્શિયસ બધું નહીં ચાલ્યા કરવું જોઈએ. એટલે યુ હેવ ટુ બી કોન્શિયસલી અવેક થ્રુ આઉટ ધ ડે. સી, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, વેન એવર આઈ સ્ટાર્ટ માય સર્જરી આઈ ઓલવેઝ પ્રે ટુ ગોડ, કહીને કે મને એ ટાઈપની ક્ષમતા આપજે, મને એ ટાઈપનું વિઝન આપજે કે હું આ દર્દીને એકદમ સારો કરી દઉં. એવી પ્રાર્થના કરી અને પછી જ હું સ્ટાર્ટ કરું સર્જરી. આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે કે હું ભગવાનની અંદર ખૂબ માનું છું, ભગવાનનું સાથે રાખીને જ કામ કરું છું. પણ છતાં બી મને એમ થાય કે પેશન્ટને જીવાડવું અને પેશન્ટને મારવું એ ઉપરવાળાના હાથમાં છે. આપણે ખાલી કામ કરવાનું છે. યુ શુડ નોટ હેવ દેટ કાઇન્ડ ઓફ ઈગો ઓર સુપર ઈગો દેટ વોટ એવર આઈ ડુ ઇઝ ધ બેસ્ટ. નો, યુ આર ડુઈંગ જસ્ટ યોર વર્ક. ઇટ્સ વોટ એવર ઇઝ ડુઈંગ બાય ગોડ. ન્યુરોસર્જન અથવા મને એવું લાગે કે કોઈ પણ એઝ અ ડૉક્ટર પણ કોઈ પણ ડૉક્ટર હોય, જો ઈચ ડૉક્ટર ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવું નથી કે ભાઈ ન્યુરોસર્જન જ જરૂરી છે, બીજા ડૉક્ટર નથી જરૂર, એવું નથી. હું એવું કહીશ કે કોઈ પણ માણસ ડૉક્ટર બને તો એના લાઈફની અંદર ક્લિયર થોટ્સ હોવા જોઈએ, નંબર 1. નંબર 2 કે હંમેશા એવું વિચારવું જોઈએ કે મની ઇઝ બાય પ્રોડક્ટ. સિમ્પથી અને એમ્પથી આ બંને વસ્તુ ડૉક્ટરના બિઝનેસમાં જરૂરી છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ઇટ્સ એ લોંગ પ્રોસેસ. there is no shortcut in medical science. It's a very long process. It requires a tremendous hard work. It requires tremendous dedication. It requires perseverance. અમારો એવો બી ટાર્ગેટ છે કે અમે અમારી આઈએનએસ જેવી જ હોસ્પિટલ અમે બીજી જગ્યાએ પણ બનાવીએ અને ત્યાં બી અમારી આ ટાઈપની ફેસિલિટી આપીએ. નવસારી છે, બારડોલી છે, વલસાડ છે, આ બધા અમારા ટાર્ગેટ એરિયા છે. મારું એવું છે કે માનવ સેવા એ જ સૌથી મોટી સેવા છે. તમે એક સારા માનવ બનો. બી અ ગુડ હ્યુમન બીંગ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. INS is not just a hospital, but a gurukul, where neuroscience is imparted with a motto of quality care at affordable rates. The era where imparting health was more sort of business than giving it back to society. ये थॉट उस वक्त एक बार दिमाग में आया कि वी शुड क्रिएट समथिंग लाइक व्हिच इज ऑफ लो कॉस्ट बट यू मेंटेन क्वालिटी और यू शुड गिव हायर क्वालिटी देन व्हाट क्वालिटी वाज एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन सूरत. They carried the legacy of affordable diagnosis with quality care, from the stories of humans that suffered to the victories of human who conquered. This is how INS was born to bring smile and hold hand while your near ones and dear ones heal from the life-threatening disease. And since then, it has borne fruit of success with commendable rate of healing. INS with love of all patients has become a place of faith and belief. सिनेरियो 25 years बैक was such कि सूरत में एक भी MRI नहीं था जब मैं आया. Neurodiagnosis was a dream in Surat, but INS made this dream come true. INS plans to have a multi-speciality hospital in South Gujarat. However, it can already be called the super speciality of neurology that holds hand with the fluctuation of your heartbeat, so it's never turned into thin line.